Prime Minister Sheikh Hasina asks all concerned to prepare beforehand as corona situation may worsen in winter. Construction of railway connection to Podda Bridge apace as project likely to complete by 2024. BRTA Service Week starts as Ubaidul Qadir asks organisation to be service-oriented to people. BNP leader's statement may lead people to demanding Khaleda Zia, released on generosity of Prime Minister Sheikh Hasina, sent back to jail, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Prices of onion declines further with the news of onion import from India and Myanmar. TCB begins onion sale online. Law enforcement intercept package containing poison addressed to President Trump. And Barcelona wins Joan Camper Cup, beating Elche in pre-season match. Assalamu alaikum and welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has asked all concerned to take preparation right at the moment, as the COVID-19 situation may worsen in the upcoming winter. She was addressing the donation handover ceremony for the Prime Minister's Relief and Welfare Fund from various organisations, including 34 commercial banks. The Prime Minister attended the program. কিন্তু নিয়েছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়েছি এই প্রণোদনা যা ফলে আমি মনে করি আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যগুলি সচল থাকা সম্ভব হচ্ছে দোয়া করেন যেন আমাদের দেশটা এই করোনা ভাইরাসের এই মহামারী থেকে যেন মুক্তি পায় আর তাছাড়া সারা বিশ্বই যেন মুক্তি পায় কারণ মানুষের সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. Ahmed Kaikaus, received the cheques of donations on behalf of the Premier at the Prime Minister's office. Of the organisations, 34 commercial banks made the major contribution to the Relief and Welfare Fund, while 6 other organisations, like Ministry of Food, Foreign Officer Spouse Association, Rajshahi Medical University, Institute of Architects Bangladesh, IAB, Bangladesh Judicial Employees Association and Minister Group also donated to the fund. The Podda Rail Link project is being implemented at a cost of Dhaka 39,246 crore and 80 lakh. The 173-kilometre project begins at Kamalapur rail station and ends in Jessore via the Podda Bridge. Of the total track, as many as 23 kilometres will go on elevated way and the rest will go as usual. The project has been divided into different segments. The 3-kilometre first segment is between Kamalapur and Gandaria, where a dual-gauge track will be installed. The 36-kilometre second segment is between Gandaria and Mawa, where a broad-gauge track will be set up. The 42-kilometre third segment is between Mawa and Bangla. The 86-kilometre fourth segment is between Bangla and Jessore. Experts say this rail track will directly connect 21 southwestern districts with the capital. It will help farmers transport their produce easily and expedite the pace of import-export. The overall progress in the Podda Rail Link project is 26% and it will be completed by 2024. BRTA Service Week has started from today.
Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir inaugurated the service week through video conference from his official residence in the capital this morning. He directed all officials and employees of BRTA to increase BRTA service standards, to bring speed to BRTA service and to reduce consumer harassment by using digital technology. He said service seekers can submit motor vehicle fitness and other fees, including tax, by using BRTA apps. ডিজিটাল সেবার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে সেবা গ্রহীতার জন্য বিআরটিএ প্রদান করেছে বেশ কিছু অনলাইন ভিত্তিক সেবা। এতে সরাসরি বিআরটিএ অফিসে না গিয়ে ঘরে বসেই কাঙ্ক্ষিত সেবাটি গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে ভোগান্তিও কমেছে, সাশ্রয় হচ্ছে সময়। আমি নতুন চেয়ারম্যানকে শক্ত হাতে এসব অনিয়মের চক্র ও দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধের নির্দেশনা দিচ্ছি। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করুন। জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিন। যেখানে অনিয়ম সেখানে ব্যবস্থা নিন। Roads and Highways Division Secretary Mohammad Nazrul Islam and BRTA Chairman Nur Mohammad Mojumdar were present among other high officials in the inauguration programme. About contemporary politics, the Awami League General Secretary said barking dogs seldom bite is appropriate for BNP on movement issue against the government. গত 10 বছরে অধিক সময় ধরে বিএনপির আন্দোলনের অনেক হাঁক ডাক এদেশের মানুষ শুনেছে, অথচ রাজপথে তারা তাদের নেত্রীর মুক্তির দাবিতে 500 লোকের একটি বিক্ষোভ মিছিল দেখাতে পারেনি। তর্জন গর্জনই শুধু শুনেছি, কিন্তু বর্ষণ দেখিনি। এদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে বলেই বিএনপি এখনো রাজনীতি করছেন। যখন যা খুশি তাই বলছেন। প্রতিদিন বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পত্রিকায় টক শোতে সরকারের অন্ধ সমালোচনা করছেন, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য করছেন, তারপরে বলছেন গণতন্ত্র নেই, স্বাধীনতা নেই। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said Khaleda Zia is now free due to Prime Minister's generosity. However, people may raise demands to send her back to jail because of recent statements of BNP leaders. He made the comments replying to queries from journalists on contemporary issues at his Secretariat office today. যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে ক্ষমতা বলে, সিআরপিসির যে ধারার ক্ষমতা বলে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের উচিত ছিল এই মহানুভবতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর, কৃতজ্ঞতা জানানো। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেভাবে কথাবার্তাগুলো বলছেন এবং তাদের অন্যান্য নেতারা যে কথাবার্তাগুলো বলছেন, এতে মনে হচ্ছে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন এদিন না দেখালেই ভালো হতো। কারণ তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত, সাজাপ্রাপ্ত আসামি, তার তো কারাগারের ভিতরেই থাকার কথা ছিল। তিনি আদালত থেকে তো জামিন পাননি। সরকার কখনো বিরোধী মতকে দমন করার রাজনীতি করে না। আমরা মনে করি যে সমালোচনা পথ চলাকে শানিত করে এবং সমালোচনার মাধ্যমে কাজ পরিশুদ্ধভাবে করা যায়। কিন্তু বিএনপি যেটি করে, অন্ধের মতো সমালোচনা করে, সেটি হচ্ছে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তবে সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেটি লালন করে। The Information Minister also responded to queries over the chaos in Hathazari Madrasa and the death of Allama Shafi. Dr. Hassan Mahmood expressed deep shock at the demise of Allama Shafi and termed the chaos an internal matter of the madrasa. However, it created mental pressure on Maulana Shafi. এটি তার নামাজে জানাজায় প্রমাণ করেছে তিনি আলেমদের মধ্যে এবং ওই অঞ্চলে কি পরিমাণ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আগেও বহুবার অসুস্থ হয়েছেন এরকম,
কিন্তু প্রতিবারই তিনি সুস্থ হয়ে আবার মাদ্রাসায় ফিরে গেছেন। এবার কিন্তু সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে যাননি, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সেখানে হাটাজারি মাদ্রাসার ভিতরে যে বিশৃঙ্খলা, সেটি হাটাজারি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু তিনি যেহেতু হাটাজারি মাদ্রাসার মহাপরিচালক ছিলেন, মাদ্রাসার ভিতরে তার উপস্থিতিতে যে বিশৃঙ্খলা, সেটি নিশ্চয়ই তার উপর মানসিক চাপ তৈরি করেছিল। Onion prices are coming down as consignments of the kitchen item stranded on Myanmar and Indian borders have reached country's biggest wholesale market, Kattungonj in Chattogram. Traders say a good number of consignments will reach market soon and the prices will fall significantly. The kitchen item was selling at Taka 55 to 60 per kilogram at Kattungonj for the past few days. However, prices have decreased following information that scores of onion trucks are reaching the country from India and Myanmar. Meanwhile, wholesalers at Kattungonj have sufficient stocks, but their sale has come down largely compared to that of last week. Traders say prices of this essential item will be more stable if onions are imported from Egypt and Turkey. The government has already permitted businessmen to import 80,000 metric tons of onion from 7 countries. Market-related people hope that the prices of onion will come down to the previous level if all consignments from different countries reach Bangladesh. The Trading Corporation of Bangladesh, TCB, has started selling onion at 36 taka per kg through e-commerce companies to prevent onion price hike and ensure this kitchen item for the middle-class buyers. Commerce Minister Tipu Munshi inaugurated the program titled Onion at Home as the chief guest through Zoom platform today. Under the initiative, initially 3 kgs of onion will be sold to a buyer. The job will be done through 5 e-commerce companies in the country. Initially, the sale of this onion is being started only in Dhaka and Chattogram, he said. Commerce Secretary Dr. Mohammad Jafaruddin presided over the program, while TCB Chairman Brigadier General Mohammad Ariful Hassan delivered speech as the special guest. The prices of onions in the local markets of the country has reduced further after the news of import of onions from India. The locally produced onions are being sold in retail markets at 65 taka per kg, while the Indian onions are being sold at 50 taka per kg. After the 3-month haltage due to corona pandemic, imported onions from Myanmar are again pouring into Bangladesh through the Teknaf land port. The Customs Authority of the Teknaf land port said 2 trawlers with 30 metric tons of onions have docked at Teknaf land port, which are being sent to different places of the country as soon as possible. Traders at the Teknaf land port said if the Myanmar Authority agrees, a substantial quantity of onions will be imported on priority basis. To this end, they are inspiring the businessmen to increase their imports of onions to deal with the crisis and keep the market price stable. Another 26 COVID-19 patients died in the last 24 hours in the country, increasing the death toll from the pandemic to 4,939. The recovery count rose to 2,56,556 after another 2,179 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services said this today. The tally of infections has surged to 3,48,918, with 1,544 new cases being confirmed in the last 24 hours. Now, international news. COVID-19 global death toll crosses 9,62,000, with more than 3 crore 10 lakh 51,000 infected. On the other hand, more than 2 crore 26 lakh 51,000 people have recovered so far.
The US, the current epicenter of the pandemic, has now 69,72,000 confirmed cases and 2,03,881 deaths. India, which is in the second spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now over 54,17,000 cases and 87,000 deaths. In Brazil, the death toll from COVID-19 is over 1,36,565, while 45,28,000 people were infected. A package containing ricin poison that was addressed to US President Donald Trump has been intercepted before it reached the White House. The letter was discovered at a screening facility for White House mail earlier this week, the officials said. They said a substance found inside the envelope was identified as ricin, a poison found naturally in castor beans. The Trump administration is yet to comment on the reports. The Federal Bureau of Investigation, FBI, and the Secret Service are investigating where the package came from and whether others have been sent through the US postal system. Now some sports news. Barcelona secured a 1-0 win in their final pre-season game ahead of the 2020-21 season. To end the bulletin, here once again are the headlines. Prime Minister Sheikh Hasina asks all concerned to prepare beforehand as corona situation may worsen in winter. Construction of railway connection to Podda Bridge apace as project likely to complete by 2024. BRTA Service Week starts as Ubaidul Qadir asks organisation to be service-oriented to people. BNP leader's statement may lead people to demanding Khaleda Zia released on generosity of Prime Minister Sheikh Hasina sent back to jail, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Onion prices declines further with the news of onion imports from India and Myanmar. TCB begins onion sale online. Law enforcement intercept package containing poison addressed to President Trump. And Barcelona wins a Joan Campo Cup, beating Elche in pre-season match. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. If you